в утиль. И раз уж сегодня так много говорилось о важности дня и глобального режима нераспространения ядерного оружия, то хочу напомнить, что Израиль к дню так и не присоединился. Соответственно, никакой полноценной системы проверок МАГАТЭ в отношении него не применяется. Иран же в соответствии... Хочу напомнить, что Израиль к дню так и не присоединился, соответственно, никакой полноценной системы проверок МАГАТЭ в отношении него не применяется. Иран же, как был, так и остается самым проверяемым МАГАТЭ государством в мире, и вместо поддержки такого настроя получает бомбардировки своей территории и мирных граждан, причем со стороны государства, которое, повторюсь, в принципе отказывается подписывать дню. Это возмутительная, циничная ситуация, и очень странно, что об этом генеральный директор МАГАТЭ не сказал ни слова, как и ни разу не призвал Израиль присоединиться к дню. Госпожа председатель, я думаю, для всех в этом зале очевидно, что если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности. А весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы. Мы призываем к немедленному прекращению агрессивных действий со стороны Израиля и США, сдержанности всех сторон и возвращению ситуации в рамки международной дипломатии и переговорного процесса. Но одних призывов со стороны членов Совета Безопасности недостаточно. В силу положения Устава ООН, которые в иных случаях те, кто сегодня лицемерно молчит, рьяно призывают соблюдать, Совет Безопасности просто обязан выработать коллективное решение, которое сделало бы недопустимыми удары по объектам иранской инфраструктуры мирного атома, находящимися под гарантиями МАГАТЭ. Для этого, прежде всего, необходима четкая правовая и политическая оценка случившегося. Для всех, в чьей политике нет скрытой повестки и двойных стандартов, это абсолютно очевидно. В этих целях Российская Федерация, Китай и Пакистан подготовили и распространили сегодня утром краткий и сбалансированный проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня и поиску дипломатического решения вокруг иранской ядерной программы. Текст отражает позиции подавляющего большинства членов Совета Безопасности, озвученные в ходе наших заседаний 13 и 20 июня. Рассчитывая на поддержку всех членов Совета с тем, чтобы он смог как можно скорее направить сигнал о необходимости немедленного прекращения насилия, к чему сегодня, помимо прочего, в очередной раз призывал нас генеральный секретарь ООН. Без четкой и принципиальной позиции Совета дальнейшая эскалация неизбежна. Призываем всех членов Совета Безопасности проявить ответственный подход и поддержать представленный проект. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation, and I give the floor now to the representative of the United States. Thank you, Madam President, and thank you, Secretary General Antonio Guterres, Assistant Secretary General Miroslav Yensha, and Director General Rafael Grossi, for your continued attention on this urgent matter of international peace and security. Madam President, last evening, U.S. military strikes targeted nuclear facilities in Fordow, Natanz, and Isfahan with the aim of dismantling Iran's nuclear enrichment capacity and stopping the nuclear threat posed by the world's foremost state sponsor of terror. This operation sought to eliminate a long-standing but rapidly escalating source of global insecurity and to aid our ally Israel in our inherent right of collective self-defense, consistent with the UN Charter. For 40 years, the Iranian government has called for death to America and death to Israel, and posed a constant menace to the peace and security of its neighbors, the United States, and the entire world. Iran has attacked Israel with hundreds of ballistic missiles and through terrorist proxies. For decades, Iran has been responsible for misery and countless deaths
across the Middle East. Iran's government and its proxies have also killed numerous Americans, including American service members in Iraq and Afghanistan. In recent weeks, Iranian officials have intensified their hostile bluster and rhetoric. Iran has long obfuscated its nuclear weapons program and stonewalled good faith efforts in recent negotiations. Madam President, the time finally came for the United States, in the defense of its ally and in the defense of our own citizens and interests, to act decisively. The Iranian regime cannot have a nuclear weapon. Let us be clear. Iran should not escalate. As President Trump said, any Iranian attack, direct or indirect, against Americans or American bases will be met with devastating retaliation. To fulfill its core mission of maintaining international peace and security, this Council must call upon the Iranian regime to end its 47-year effort to eradicate the State of Israel, to terminate its drive for nuclear weapons, to stop targeting American citizens and interests, and to negotiate peace in good faith for the prosperity and security of the Iranian people and all other states in the region. Madam President, a member state here today cast aspersions about hypocrisy and raised the forthcoming meeting on UN Security Council Resolution 2231. In that regard, I would point out that the recent IAEA report on verification and monitoring of Iran's noncompliance with obligatory nuclear safeguards shows clearly that Iran has been continuing to accelerate its nuclear activities without any credible civilian justification. We look forward to discussing the implications of this report and its broader implications on Tuesday, when the Secretariat briefs on the report on implementation of UNSCR 2231. Thank you, Madam President. I thank the representative of the United States for her statement, and I give the floor now to the representative of Slovenia. Thank you, Madam President. Secretary General, thank you very much for your remarks. And thank you also to Director General Grossi and Secretary General, Assistant Secretary General Jenča for their briefings. Madam President, this body is mandated to work for maintenance of international peace and security. There are moments in this chamber and outside, pivotal moments that shape our collective future. We believe today's debate is one of them. Slovenia denounces the sharp military escalation. This escalation risks to further exacerbate an already extremely dangerous and unstable regional situation and is threatening international peace and security. Therefore, we join the Secretary General's call on the parties to the conflict to disengage from further escalation and retaliation. We call for an immediate ceasefire. Madam President, we further call on the parties to the conflict to respect the UN Charter and international law, including the international humanitarian law. As we have been proven time and time again, violence and military conflicts lead nowhere but to an ever greater suffering of the innocent people of the Middle East. We are deeply alarmed about the toll of the ongoing situation on civilians, the chaos and the fear it is sowing. Madam President, Slovenia remains concerned about the size and unclear nature of Iran's nuclear program. We reaffirm our firm rejection of nuclear proliferation. At this point, I wish to express our full support to the work of the International Atomic Energy Agency and to you, DG Grossi. At this critical moment, with so much at stake, we must insist on diplomacy. A tailored diplomatic solution is needed. We welcome attempts of maintaining a diplomatic path in the recent days, namely the meeting of the E3 and the EU with Iran, and call on everyone else to follow this path. We call on the parties to the conflict and those with influence on them to prioritize diplomacy and peace and to return to the negotiating table. This must include Iran's nuclear question,
leading us to establishing a credible,